Hola a todos, soy Elizabeth. Y hoy les traigo una historia que los dejará sin palabras. Si les gustan este tipo de historias, suscríbanse y empecemos. Luego en martes en un sobre color crema, de papel grueso y caro. La invitación al 35° aniversario de bodas de mis padres. Sabía exactamente lo que diría antes incluso de abrirla. Solo familia, ¿ya tomaste tu decisión? Mi teléfono vibró de inmediato. Era un mensaje de mi padre. La pareja de tu hermana es abogado. La familia de Brandon estará allí. Esto es importante para nuestra reputación. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento y luego respondí. Entendido. Sin discutir. Sin suplicar que me incluyan. Solo aceptándolo. Mi hermana Rachel llamó menos de una hora después. Mamá está muy estresada con la lista de invitados. Ya sabes cómo es. Los padres de Brandon son muy tradicionales. Que tú estés allí solo complicaría las cosas, dijo Rachel. Está bien, Rachel. Ella dudó un instante. ¿No estás molesta? ¿Por qué habría de estarlo? Rachel hizo una pausa. No lo sé, pense, bueno, da igual. Probablemente sí lo mejor. Además, te aburrirías. Van a estar todos los socios de negocios de papá y los amigos de la familia. Tiene sentido, respondí con calma. Hoy, bueno, te mandaré fotos. No lo haría. Los dos lo sabíamos. Las comparaciones comenzaron cuando yo tenía 12 años y Rachel 10. Ella entró al cuadro de honor. Yo también, pero de alguna manera el suyo siempre parecía importar más. Ella se unió al equipo de debate. Yo entré al club de robótica. Lo suyo era prestigioso. Lo mío era raro. Para la preparatoria, la narrativa ya estaba completamente definida. Rachel iba camino a estudiar derecho. Yo estaba interesada en computadoras y negocios. Emily siempre ha sido un poco diferente, les decía mamá a los parents. Una forma elegante de decir decepcionante. Rachel se graduó summa cum laude. Yo fui la mejor de mi generación en una universidad estatal de la que nadie había oído hablar. Su graduación tuvo una fiesta con 200 invitados. La mía, una cena en Olive Garden. Ya gastamos muchísimo en la celebración de Rachel, explicó mamá. Además, entiendes que lo suyo era más importante. Y sí, lo entendí perfectamente. Rachel entró a Columbia Law. Yo empecé a trabajar de forma remota para una empresa tecnológica. Papá lo ayudó a conseguir un departamento en Manhattan. Yo alquil un pequeño estudio pagando todo por mi cuenta. ¿Cuándo vas a hacer algo serios con tu vida, Emily? Me preguntó papá durante una de nuestras cada vez más escasas llamadas telefónicas. Rachel está camino a convertirse en socia. Tú solo escribes cosas en una computadora. Me gusta lo que hago. Eso no es un trabajo serio, Emily. No estás construyendo nada. No discutí. No tenía sentido. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba 7 años construyendo algo enorme. Algo que lo cambiaría todo. Todo comenzó en pequeño. Tenía 22 años y trabajaba como desarrolladora junior en una startup fintech. Veía ineficiencias por todas partes, en los sistemas de pago, en los préstamos para pequeñas empresas, en el análisis financiero. Así que empecé a crear soluciones. Primero, una herramienta de optimización de pagos que comparan 3 negocios locales. Luego, un algoritmo de evaluación de riesgos que licenció un banco regional. Después, una plataforma completa de gestión financiera para empresas medianas. A los 25 años fund Carter Financial Technologies. A los 27, conseguimos nuestro primer gran client, una empresa Fortune 500 que pagaba $3 millones al año por nuestros servicios.
A los 29, ya teníamos 47 clientes corporativos y habíamos adquirido dos compañías más pequeñas. Nunca así lo conté mi familia. ¿Para qué? Habían dejado claro que nada de lo que hiciera podría compararse con la carrera de Rachel en derecho. Seguramente habrían encontrado la forma de minimizarlo. Oh, Emily tiene un pequeño negocio por internet. Ya sabes cómo son esas cosas. Hoy existen y mañana desaparecen. Sí. Pero aprendí algo valioso después de años siendo ignorada. Que la gente te subestime pueda convertirse en una ventaja estratégica. Seguí viviendo de manera modesta. El mismo estudio pequeño. El mismo Honda de 10 años. La misma ropa sencilla. En las cenas familiares, cuando todavía me invitaban, los dejaba hablar de Rachel. De los casos de Rachel. De la futura sociedad de Rachel. Del novio abogado de Rachel, Brandon. ¿Y tú, Emily? Preguntaba alguna tía de vez en cuando por cortesía. Sigo trabajando en tecnología, respondía sonriendo. Pega las cuentas. Papa cambiaba rápidamente de tema, como si yo le diera vergüenza. Lo que no sabían era que Carter Financial Technologies acababa de ser valorada en $890 millones durante nuestra ronda de inversión Serie D. Íbamos camino a superar los $1,000 millones antes de fin de año. Y lo que realmente ignoraban era aún más importante. Durante los últimos 3 años había estado comprando discretamente participaciones en empresas en dificultades. Incluida una participación silenciosa y meritoria en la compañía inmobiliaria comercial de mi padre. La financiaba a través de una compleja red de inversiones para ocultar mi identidad. Papa creía que el misterioso inversionista de Apex Capital Partners era algún fondo institucional sin rostro. No tenía idea de que la única dueña de Apex era su hija, decepcionante. Yo había proporcionado $340 millones en líneas de crédito para mantener su empresa a flote durante la caída del mercado inmobiliario comercial. Sin ese dinero, lo habría perdido todo 18 meses atrás. Pero guard silencio. Observe. Esperé. La fiesta de aniversario fue la gota que derramó el vaso. Aunque no lo demostró. 3 semanas antes del evento, mamá llamó. Emily, necesitamos hablar sobre la fiesta. Rachel cree, y nosotros estamos de acuerdo, que sería mejor que no asistieras. Guard silencio. No es nada personal continuo. Es solo que la familia de Brandon estará allí, y sabes lo importante que es esta relación para el futuro de Rachel. Su padre es socio principal en una de las firmas más prestigiosas del estado. Brandon también ve camino a convertirse en socio. Entiendo. Mamá sonó sorprendida. Probablemente esperaba que peleara. Claro, es su celebración. Tienen derecho a invitar a quien quieran. Bueno, me alegra que estés siendo madura al respecto. Siempre has sido tan sensible. Casi miré. Hacía años que había dejado de ser sensible. Ahora era estratégica. Una cosa más, añadió mamá. Vamos a decirle a la gente que no pudiste venir por trabajo. Suena mejor, ya sabes. Claro, mamá. ¿De verdad no estás molesta? ¿Por qué habría de estarlo? Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina. La oficina real. La esquina del último piso de nuestra sede corporativa en el centro. Y tomé una decisión. Había sido paciente durante 7 años. Los dejé excluirme, minimizarme, borrarme de la historia familiar mientras yo construía silenciosamente un imperio que ni siquiera podían imaginar. Pero existe una diferencia entre la paciencia estratégica y permitir que la gente te pisite eternamente. Era hora de que supieran la verdad. No porque necesitara su aprobación. Había dejado de necesitarla hacía mucho tiempo. Sino porque ellos necesitaban entender exactamente a quién habían estado menospreciando todos esos años. Llámame director financiero, Marcus Chin.
¿Recuerdas la línea de crédito que extendemos a Anderson Development? La empresa de tu padre? Claro. Quiero activar la cláusula de terminación anticipada. Reembolso total. Aviso de 30 días. Y Marcus, quiero que se entregue en persona. En la fiesta de aniversario de mis padres. Hubo un breve silencio. ¿Estás segura de esto, Emily? Completamente. Eso los obligará a una reestructuración inmediata. Posiblemente incluso a declararse en bancarrota si no consiguen financiación rápidamente. Lo sé. Envía a David Turner, de First National Bank. Él maneja la relación con la cuenta. Quiero que si él quien entregue la noticia personalmente. Entendido. Her los arreglos. El evento se celebró en el Riverside Country Club. Por supuesto. Papa siempre elegía lugares que gritaban dinero antiguo y éxito tradicional. El tipo de lugar donde Rachel encajaba perfectamente, y yo jamás. No tenía pensado asistir. Ya había aceptado la exclusión. Pero 3 días antes de la fiesta recibí otra invitación. Era de David Turner, del First National Bank. Señorita Carter. Dada la naturaleza delicada de este asunto y su relación con el prestatario, considera apropiado extender la cortesía de asistir al evento donde entregar la notificación. Su presencia no es necesaria, pero como principal de Apex Capital Partners tiene pleno derecho de estar presente cuando se comunican sus decisiones de inversión. Sonreí al leerlo. David era un profesional impecable. Entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Respondí. Estar allí, pero legar por separado. Mi familia todavía no sabe nada sobre mi participación. La noche de la fiesta me vestí con cuidado. No con un vestido de diseñador como el de Rachel. No intentaba competir bajo sus reglas. Elegí un sencillo vestido negro de cóctel. Elegante. Discreto. El mismo estilo que usaba para reuniones de junta directiva. Leg a las 7:45 de la noche. 15 minutos después de la hora oficial de inicio. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran presentes. Lo suficientemente temprano para que aún no sirvieran la cena. El valet miró mi Honda con apenas disimulado desprecio. ¿Viene para la celebración de los Anderson? Sí. Revisó su lista. No vio su nombre. Soy familia. Emily Carter. Consult con los anfitriones. Hablo por radio con el interior. Hubo una larga pausa. Dicen que no la estaban esperando. Estoy segura de que no. Pero aquí estoy. Tomo mis leaves de mala gana. El salón era exactamente como lo imaginaba. Candelabros de cristal. Un cuarteto de cuerdas. 200 invitados vestidos de gala. Papa con su mejor esmaquin, interpretando al exitoso empresario. Mama con un vestido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, interpretando a la perfecta esposa de sociedad. Y Rachel, deslumbrante con un vestido verde esmeralda. Brandon a su lado, luciendo exactamente como el futuro socio estrella de un buffet prestigioso. Entré en silencio. Al principio nadie me notó. Tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero y me quedé cerca del fondo observando. Papa estaba entreteniendo a un grupo de socios de negocios, riéndose de alguna historia sobre golf. Mama presentaba a Rachel y Brandon ante alguien importante, probablemente socios principales del despacho. Entonces Rachel me vio. Su rostro perdió el color al instante. Seguido el brazo de Brandon y le susurró algo al oído. Él me miró confundido. Rachel caminó directamente hacia mí. Mama iba detrás de ella. Emily, la sonrisa de Rachel era rígida. ¿Qué haces aquí? Hola, Rachel. Las dos se ven hermosas esta noche. No estabas invitada, susurró Mama con frialdad. Lo dejamos muy claro. Sé perfectamente lo que dijeron. Decidí venir de todos modos. Esto es completamente inapropiado, dijo Rachel. La familia de Brandon está aquí.
Yeti lo explicamos. Lo sé. Tu novio es abogado. Sus padres son importantes. Esta celebración es para mantener las apariencias. Bebe un sorbo de champán tranquilamente. No se preocupen. No vine monta una escena. Entonces, ¿por qué estás aquí? Exigió mamá. Sonre levemente. Tengo algunos asuntos pendientes. ¿Negocios? Mamá soltó la palabra con incredulidad. ¿Qué clase de negocios podrías tener tú aquí? Pero se quedó calada a mitad de la frase, distraída por algo detrás de mí. Papá acababa de verme. Su rostro se oscureció de inmediato. Se disculpó rápidamente con el grupo con el que hablaba y camino hacia nosotros, seguido muy de cerca por el padre de Brandon. Emily dijo con voz helada. Necesitas ir ahora mismo. Hola, papá. Feliz aniversario. Hablo en serios. No eres bienvenida aquí. No recibí una invitación. Recibí una exclusión. Y aún así tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. No tienes ningún derecho. Este es un evento privado para la familia. Lo mejor fijamente. Pense que no me considero familia. Tú tomas tus decisions. Curioso. Porque eso no era lo que decía la invitación. Rachel me agarró del brazo. Emily, por favor. Te estás humillando. Solo vite. Retire su mano con suavidad. No estoy humillada, Rachel. Tomé otro sorbo de champán. Para nada. Brandon dio un paso adelante usando ese voz segura y enseñada de abogado. Señorita Carter, como su familia ya lo ha indicado claramente, usted no es bienvenida aquí. En este momento está irrumpiendo en un evento privado. Se acomodó los gemelos antes de continuar. Lo recomiendo encarecidamente que se retire voluntariamente antes de que nos vimos obligados a llamar a seguridad. Lo observé en silencio. Aquel hombre estaba a punto de casarse con mi hermana. Nunca me había conocido antes de esa noche. Y aún así estaba amenazando con acciones legales solo para impresionar a sus futuros suegros. Entendido, licenciado. Papa se volvió hacia el gerente del club, que acababa de aparecer al notar el escándalo. Por favor, escorta mi hija fuera del salón. El gerente parecía incómodo. Señor Anderson, quizá podríamos. Fue entonces cuando apareció David Turner. David Turner era exactamente el tipo de hombre que uno imagina al pensar en un alto ejecutivo bancario. Elegante. Distinguido. Con un traje perfectamente hecho a medida y una presencia que imponía respeto apenas entraba en una habitación. Camino directamente hacia nuestro grupo ignorando las miradas curiosas de los demás invitados. Señor Anderson. Señora Anderson. Les dedicó un leve asentimiento cortés. Luego se volvió hacia mí. Señorita Carter, gracias por venir. La expresión de Papa cambió inmediatamente a confusión. David, ¿qué hace usted aquí? Esto es una celebración familiar, no una reunión de negocios. Me temo que sí es un asunto de negocios, señor Anderson. Y bastante urgent. David abrió tranquilamente su maletín y sacó un documento formal. Estoy aquí en representación de First National Bank y del principal proveedor de su línea de crédito, Apex Capital Partners. La sangre desapareció del rostro de Papa. ¿Qué? Nuestros pagos están al día. Sí, señor Anderson. Sin embargo, Apex ha decidido ejecutar la cláusula de terminación anticipada de su acuerdo crediticio. Lo entrego la carta. Este documento lo notifica oficialmente la cancelación total de su línea de crédito por $340 millones. El reembolso completo deberá realizarse dentro de un plazo de 30 días, tal como establece la sección 7.3 de su contrato. ¿Qué? Papa arrobado la carta con desesperación. Esto es absurdo. Nosotros no podemos. Paso las páginas frenéticamente. ¿Por qué harían esto? Hemos sido clientes impecables.
Tendrá que discutirlo directamente con la directora principal de Apex. David me miró. Papa no lo noto enseguida. Seguía leyendo los documentos como si buscara una salida escondida entre las líneas. Esto nos destruirá, murmuró. Tenemos 280 millones invertidos en proyectos activos. No podemos liquidar todo en 30 días. Levanto la vista al turdo. Necesito hablar con quien dirige Apex. David respondió con absoluta calma. Sin documentos escondidos, sin vergüenza disfrazada de protección. Solo verdad, amor y la clase de familia con la que siempre soñé. Porque, a veces, el final feliz no es el que planeaste. Es el que construyes con las ruinas de aquello que intentó destruirte. La hermana que no era lo suficientemente buena como para asistir a una celebración familiar. Mi jair hacia David. La cancelación siguió en pi. 30 días. Reembolso total. David asintió profesionalmente. Si Anderson Development no logra cumplir con la obligación, procederemos con una liquidación estructurada conforme a lo estipulado en el contrato de crédito. ¿Entendido, señorita Carter? Papa finalmente reaccionó. Emily, por favor, podemos hablar de esto. Dio un paso desesperado hacia mí. Somos familia. No puedes simplemente. Lo interrumpí antes de que terminara. Solo familia, papa. Ya toméis tus decisions. Repetí sus propias palabras exactamente como aparecían en la invitación. Su rostro se derrumbó. Yo no quis decir. Si quisiste decirlo. Mi voz fue tranquila. Cortante. Siempre lo quisiste decir. Yo solo decidí creer por fin. El padre de Brandon dio un paso adelante. Señorita Carter, quiero disculparme por el comportamiento de mi hijo anteriormente. Él no entendía la situación. Espero que pueda comprender. No hay nada que disculpar, señor Cho, respondí con serenidad. Él estaba defendiendo a su futura familia. Lo entiendo perfectamente. Luego mira a Brandon y Rachel. Felicidades por su compromiso. Rachel soltó un solozo. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Emily, lo siento muchísimo, dijo Rachel entre lágrimas. No lo sabíamos. Ese es precisamente el punto, Rachel. La mira directamente a los ojos. No deberían haber necesitado saberlo. Si yo merecía ser parte de tu vida, entonces merecía respeto básico. Merecía ser reconocida como familia. Y eso jamás debió depender de cuánto dinero tengo en el banco. Me fui antes de que sirvieran la cena. David me acompañó hasta la salida. Debo admitirlo, dijo en voz baja, eso fue profesionalmente satisfactorio. Lo miro de reojo. ¿Eso es aprobación o crítica? Esbozo una ligera sonrisa. Observación. Hizo una pausa. Aunque entre nosotros. Así lo merecen. Mi teléfono comenzó a sonar antes, incluso de llegar al coche. Papa. Rechace la llamada. Luego mamá. También la rechace. Después apareció un mensaje de Rachel. Por favor, ¿podemos hablar? Lo siento muchísimo. Todos lo sentimos. Por favor, no hagas esto. Apague el teléfono. A la mañana siguiente, mi asistente llamó a mi oficina. Emily, tu padre está aquí. No te incita, pero dice que es urgent. Ni siquiera levant la vista de la pantalla. Dil que program una reunión por los canales adecuados. Con gusto discutir la cancelación de la línea de crédito cuando este presente su representación legal. Hubo un breve silencio. Está llorando, Emily. En el vestibulo. Cerré los ojos un instante. No estoy disponible. 3 horas después apareció Rachel. Mi asistente intentó detenerla, pero ella irrumpió directamente en mi oficina. Emily, por favor. Tienes que escucharme. Levant la vista lentamente. No tengo que hacer nada, Rachel. El negocio de Papa va a colapsar, dijo desesperada. Va a perderlo todo. Todos lo perderemos. ¿Todos? Corregí con frialdad. ¿Quieres decir ustedes? Dijeron muy claro que yo no formaba parte de esa familia.
Eso no era lo que queríamos decir. Es exactamente lo que quisieran decir. Mi pies de pie. Durante toda mi vida me trataron como si fuera menos. No lo suficientemente buena. No lo suficientemente exitosa. No digna de ser celebrada, incluida o reconocida. Mi voz así en dericio. Y ahora que saben lo que realmente lograr, de repente vuelvo a ser familia. Rachel así derrumbó en una silla. Cometemos un error. Negu lentamente. No. Tomaron decisions. Muchas decisions. Durante años. Esto no se trata de una invitación a una fiesta, Rachel. Se trata de toda una vida siendo ignorada, minimizada y barata. Rachel levantó la vista hacia mí con lágrimas corriendo por el rostro. ¿Qué quieres entonces? ¿Una disculpa? Todos estamos arrepentidos. La observe en silencio unos segundos. No quiero una disculpa. Mi voz bajó apenas. Quería una familia que me valorara antes de conocer mi patrimonio. Pero eso ya no puedo tenerlo. Tomé lentamente. Así que ahora puedo tomar mis propias decisions, igual que ustedes lo hicieron conmigo. Rachel me miró con incredulidad. Entonces esto es venganza. No. Negu con calma. Esto es negocios. Papa firmó un contrato con términos específicos. Yo solo estoy aplicando esos términos. Si hubiera pedido dinero a cualquier otro fondo institucional, harían exactamente lo mismo si la estrategia de cartera lo exigiera. Rachel dio un paso hacia mí. Pero tú no eres cualquier otro inversionista. Eres su hija. La sostov la mirada. Lo soy porque la invitación decía lo contrario. Rachel salió llorando de mi oficina. Anderson Development no logró conseguir nueva financiación. El mercado inmobiliario comercial seguía siendo demasiado inestable y el nivel de deuda de la empresa de Papa era demasiado alto para que los bancos tradicionales quisieran asumir el riesgo después de que yo retirara mi respaldo. Se vieron obligados a reestructurar. Vendieron sus propiedades más importantes. Los antiguos socios de Papa compraron gran parte de sus acciones por una fracción de su valor real. Pasó de dirigir una desarrolladora valuada en $500 millones a trabajar como consultor para la misma empresa que antes controlaba. Mama tuvo que vender la casa y mudarse a un condominio mucho más pequeño. La boda de Rachel fue pospuesta. La familia de Brandon sugirió discretamente esperar hasta que la situación familiar se estabilizara. Una manera elegante de decir. Hasta que el escándalo financiero desaparezca. Con el tiempo, las llamadas y mensajes dejaron de llegar. 6 meses después de la fiesta de aniversario a la que nunca fui realmente invitada, recibí un último mensaje de mamá. Entiendo si nunca quieres volver a hablarnos. Entiendo que te falamos como padres y como familia. Pero necesito que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. Siempre debí estarlo. Lamento que haya sido necesario perderlo todo para darnos cuenta de lo que teníamos justo enfrente. No nos debes nada. Pero si algún día quieres intentar reconstruir algo con nosotros, estaremos aquí. Esperemos. Te queremos. Y lamento haber tardado tanto en decírtelo. Lee el mensaje 3 veces. Después bloqueé el teléfono y lo guardé. Quizá algún día respondería. Quizá algún día podríamos reconstruir algo. Pero sería bajo mis condiciones. Cuando yo estuviera lista. Si es que alguna vez lo estaba. Por ahora tenía una empresa que dirigir. Un imperio que seguir construyendo. Y una vida que, por fin, me pertenecía completamente. La hija decepcionante había desaparecido. En su lugar estaba Emily Carter, CEO. Y no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya propia.